Hello viewers, welcome to Ekam Academy. In this video, we are going to discuss into most asked question by UPSC aspirants is how to read newspaper for UPSC preparation. Okay, so ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి అంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి న్యూస్ పేపర్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఏ టాపిక్స్ చదవాలి, ఏం చదవకూడదు అనేది చాలా మందికి తెలియదు. సో ఈ వీడియో మీకోసమే అనుకోండి. ఈ వీడియోలో మనం ఎలా న్యూస్ పేపర్ని వాడాలి, న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు చదవాలి, న్యూస్ పేపర్లో ఎలాంటి విషయాలు నేర్చుకోవాలి, నోట్స్ చేయాలా వద్దా, ఇలాంటి అన్ని విషయాలు మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు న్యూస్ పేపర్ అనేది ఇంపార్టెంటా కాదా, చదవాలా చదవద్దా. ఓకే, సో ఎందుకు చదవాలి అని అంటే న్యూస్ పేపర్ అనేదాన్ని కరెంట్ అఫైర్స్కి మెయిన్ సోర్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాము యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో. దానికి తోడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే స్టాటిక్ పార్ట్స్ లైక్ పాలిటీ, ఎన్వైర్న్మెంట్, ఎస్ఎన్టీ ఇలాంటివన్నీ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్తో లింక్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, అంటే క్వశ్చన్స్ పాలిటీ నుంచి డైరెక్ట్గా అడగకుండా పాలిటీలోంచి ఉన్న టాపిక్స్ ఏవైతే కరెంట్ అఫైర్స్లో న్యూస్ పేపర్స్లో న్యూస్లో కవర్ అవుతున్నాయో వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఈ రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్ దేంట్లో అయినా కూడా. సో ఫర్ లింకేజ్ బిట్వీన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ స్టాటిక్, ఓకే, అసలు న్యూస్ పేపర్ చూస్తేనే కదా మనకు తెలుస్తుంది ఏం జరుగుతుంది బయట అనేది. సో ఫర్ దిస్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ from current affairs is increasing in the recent times. Okay, at least 15 to 20 questions in every prelims is being asked from current affairs. Okay, one source is you have newspaper, then they also serve as value addition. ఓకే, న్యూస్ పేపర్లో మంచి డేటా వస్తుంది మీకు, ఎడిటోరియల్స్లో డేటా, ఫ్యాక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ఆథర్స్ రాస్తారు, వాళ్ళు మంచి బయాస్డ్గా లేకుండా. సో దే విల్ గివ్ న్యూట్రల్ వ్యూస్ ఆఫ్ వన్ పర్టిక్యులర్ ఇష్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది బర్నింగ్ ఇష్యూ. సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకురావాలా వద్దా అని ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్లో అడిగితే మీరు మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇవ్వకూడదు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ లైక్ న్యూట్రల్ ఒపీనియన్. సో ఇస్తే ఏంటి, ఇవ్వకపోతే ఏంటి అని బోత్ సైడ్స్ యూ హ్యావ్ టు కవర్. అలాంటివి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఎడిటోరియల్స్ లాంటి వాటిలో మీకు ఉంటుంది. సో అది ఒక వాల్యూ ఎడిషన్ లాగా మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. దెన్ హౌ టు రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్ 60 minutes. ఓకే, చాలామంది ఆస్పిరెంట్స్కి బిగినింగ్లో 3 to 4 hours టైం పడుతుందని కూడా అడుగుతుంటారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్. ఓకే, అది నార్మల్, అందరికీ అంతే. ఎవరైనా స్టార్టింగ్లో 3 to 4 hours స్ట్రగుల్ అవుతూనే ఉంటారు. బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వెన్ యు ఆర్ లైక్ ఇన్ ద రైట్ పాత్, ఓకే, సో మీకు తెలుస్తూ ఉన్న కొద్దీ ఏం చదవాలి, ఏం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు దాన్ని బట్టి యూ విల్ కమ్ డౌన్ టు 60 minutes ఓన్లీ. ఓకే, దానికోసం ఇనీషియల్గా మీరు ఇవి ఫాలో అవ్వండి. లేటర్ టుడేస్ న్యూస్ పేపర్ ఐ షో అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ యూ కెన్ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఓకే, సో పేజ్ 1 ఫస్ట్ ఫ్రంట్ పేజ్లో జస్ట్ హెడ్లైన్స్ చూడండి. ఓకే, హెడ్లైన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్సే ఫస్ట్ పేజ్లో ఉంటాయి కాబట్టి జస్ట్ గో త్రూ దెమ్ అండ్ డోంట్ రీడ్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్. ఓకే, సో పొలిటికల్ ఆర్టికల్స్ అలాంటివి ఏం అవసరం ఉండదు, బట్ నేషనల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ జస్ట్ రీడ్ దెమ్. ఓకే, సో దెన్ పేజ్ 2 to 6 ఆల్మోస్ట్ రీజనల్ న్యూస్ ఉంటాయి. రీజనల్ అంటే ఏ ఎడిషన్ మీరు ఫాలో అయితే ఆ స్టేట్ రిలేటెడ్, సదర్న్ స్టేట్స్ అయితే సదర్న్ స్టేట్స్ రిలేటెడ్ రీజనల్ న్యూస్, నార్దర్న్ స్టేట్స్ అయితే నార్త్ రిలేటెడ్ న్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవి ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు అంటిల్ అన్లెస్ మీరు ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయితే తప్ప ఆ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ న్యూస్ అనేవి యూపీఎస్సీలో అవసరం లేదు. దెన్ పేజ్ 7 ఏంటంటే జస్ట్ ఎడిటోరియల్ పేజ్కి ముందు పేజ్లో ఒక్కొక్కసారి నేషనల్ రిలేటెడ్ న్యూస్ కూడా కవర్ అవుతాయి. సో అక్కడ మీరు ఎలాంటివి ఫోకస్ చేయాలి, సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు వర్డిక్స్ కానీ, పార్లమెంటరీ డిబేట్స్ ఏమన్నా, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ కానీ, కొత్తగా ఏమన్నా ఫస్ట్ టైం కనుగొన్నారు స్పేసెస్ కానీ అలాంటివి, ఏమైనా సైంటిఫిక్ డిస్కవరీస్, ఇస్రో రిలేటెడ్ డిస్కవరీస్ ఏమైనా ఉంటే అలాంటివి ఇక్కడ చదివితే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, then editorial page, this is the most important page of newspaper. Okay, so usually page 8 of your newspaper will be editorial page. so మీరు నార్మల్గా ప్యాటర్న్ చూస్తే ఇక్కడ ఒక లీడ్ ఆర్టికల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంకో లీడ్ ఆర్టికల్, ఇక్కడ ఒక ఎడిటోరియల్, ఇవి స్మాల్ ఎడిటోరియల్స్ ఉంటాయి. ఇలా 4 ఎడిటోరియల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ లెటర్స్ టు ఎడిటర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇవి మీరు చూడాలి, ఈ 4 ఆర్టికల్స్ దేని గురించి. ఓకే, సో అవి మీ సిలబస్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ అయితే యూ హ్యావ్ టు రీడ్. ఓకే, దీనివల్ల మీకు 2 అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఎడిటోరియల్స్ చదవటం వల్ల యూ విల్ డెవలప్ వెకాబులరీ అండ్ యూ విల్ ఆల్సో లెర్న్ టు రీడ్ ఫాస్టర్. బికాస్ సీసాట్ అనే పేపర్లో మీకు పారాస్ ఇచ్చి దాని నుంచి మీరు బెస్ట్ లాజికల్ డిడక్షన్స్ అండర్ లైక్ మోస్ట్ లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు. సో అలాంటప్పుడు మీకు తక్కువ టైంలో అది మొత్తం అర్థం చేసుకుని దాంట్లోంచి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎడిటోరియల్స్ చదవడం ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే
చేయకపోతే అక్కడ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ యూ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ టైమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఇష్యూ. ఓకే, యూ కెన్ హ్యావ్ అడ్వాంటేజ్ వెన్ యూర్ రీడింగ్ ఎడిటోరియల్స్. ఓకే, CSATలో యూజ్ అవుతుంది. బట్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎడిటోరియల్స్లో కవర్ అవుతాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ వాళ్ళు ఎడిటోరియల్స్గా రాస్తారు. ప్లస్ దాని నుంచి కలెక్ట్ చేసిన డేటా, ఫ్యాక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్స్లో సేమ్ రెప్లికేట్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా న్యూట్రల్గా ఉండే పర్సన్స్ వ్యూసే ఉంటాయి. ఎవరైనా పొలిటికల్ పర్సన్స్ రాస్తే ఆ ఎడిటోరియల్స్ మీరు ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఈ 4 ఎడిటోరియల్స్ డైలీ చెక్ చేయండి. సండే రోజు తప్ప మిగతా రోజులు ఎడిటోరియల్స్ వస్తాయి. సో ఆ రోజు మీరు చెక్ చేసి అవి మీ UPSC సిలబస్కి రిలవెంట్గా ఉంటే యూ కెన్ రీడ్. ఓకే, దెన్ పర్స్పెక్టివ్ పేజ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ ఓపెడ్ అంటామంటే ఆపోజిట్ టు ఎడిటోరియల్ పేజ్ అని. సో ఈ ఆర్టికల్స్ కూడా ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆథర్ హీల్ గివ్ హిస్ ఒపీనియన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ ఇష్యూ. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ UPSC ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే విల్ బీ కవరింగ్ సమ్ issue-based articles in this particular section. So they will be giving their opinions, why their opinion is correct. They will give some substantiation, data, facts and all these things. That is why this is also very important, because మీరు ఒక సివిల్ సర్వెంట్గా మీరు ఎప్పుడూ కూడా ఒక ఇష్యూని ఒక వైపు నుంచి చూడకూడదు. యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫ్రమ్ 2 sides ఆఫ్ ఎ కాయిన్. ఓకే, అప్పుడు మాత్రమే మనం ఏది న్యాయం అనేది కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. సో డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దిస్ ఆల్సో విల్ హెల్ప్ యూ. దెన్ పేజ్ 10 to 11. ఓకే, సో ఇది నేషనల్ న్యూస్ కవర్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఈ నేషనల్ న్యూస్లో ఏంటి, జనరల్గా నో నీడ్ టు గో ఇన్ టు పొలిటికల్ న్యూస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పార్లమెంటరీ డిబేట్స్, సుప్రీం కోర్ట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, ఎకానమీ, జాగ్రఫీ రిలేటెడ్ థింగ్స్, గవర్నమెంట్ ఏమైనా న్యూ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చిన, సైంటిఫిక్ డిస్కవరీస్ ఇచ్చిన, అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ టు రీడ్. ఓకే, దెన్ వరల్డ్ పేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ IR, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనేది ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్లో కూడా ఉంది కదా GS పేపర్ 2లో. సో ఫర్ దిస్ పేజ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ హియర్, ఎనీ మేజర్ ఆర్టికల్ ఇఫ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ మేజర్ హ్యాపెనింగ్, ఓకే, సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్. సమ్ టైమ్స్ దే విల్ బి మెన్షనింగ్ సమ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకే, సో ఇరాక్, ఇరాన్ కానీ, రష్యా, యుక్రెయిన్ కానీ, ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీన్ కానీ, గాజా వార్, ఇవన్నీ ఫ్రీక్వెంట్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఒక న్యూస్ పేపర్ నుంచి మనకి ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 times ఆర్ మోర్ దాన్ దట్ ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ ఆర్ ఒక పర్టికులర్ ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ న్యూస్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాయి అంటే దట్ హ్యాస్ టు బీ గివెన్ సమ్ అటెన్షన్. ఓకే, సో UPSC కూడా అలాంటి ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేస్తే కంటిన్యూస్గా 3-4 days దాటి వస్తున్నాయి అంటే దట్ హ్యాస్ సమ్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, సో మీరు అలాంటివి ప్లేసెస్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేస్తే ఏదైనా కంట్రీలో ఫస్ట్ టైం ఏమైనా జరిగినా, లేకపోతే ఏదైనా రీజియన్లో ఆర్ ఏదైనా కంట్రీలో కాన్ఫ్లిక్ట్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది, ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ వార్, సో ఇజ్రాయెల్ చుట్టూ ఉన్న బౌండరీస్ మీకు అక్కడ కంట్రీ నేమ్ కనపడగానే జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ అట్లస్ అండ్ లొకేట్ దోస్ కంట్రీస్ ఆన్ ద వరల్డ్ మ్యాప్. ఓకే, సో వాటి చుట్టూ ఉన్న వాటర్ బాడీస్ ఏంటి, ఏమన్నా పక్కన కంట్రీస్ ఏ కంట్రీస్తో వాటికి బార్డర్ ఉంది, ఇలాంటివన్నీ అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయడం, అవన్నీ ఒక చోట నోట్ చేసుకోవడం విల్ మేక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజియర్. బికాస్ almost you can see every year 2 to 4 questions you can expect from mapping. Okay, those are easy questions once you follow this pattern. దెన్ బిజినెస్ పేజ్ ఆర్ ఎకానమీ పేజ్. ఓకే, సో ఈ పేజెస్లో ఏమవుతుందంటే మనకి మెయిన్గా గ్రోత్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, ఓకే, GDP కానీ, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్, ట్రేడ్, ఇన్ఫ్లేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కానీ, లేకపోతే సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ అంటే ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ రిలేటెడ్ కానీ, RBI మానిటరీ పాలసీ, ఫిస్కల్ పాలసీ, ఇలాంటి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి ఎకానమీ పేజ్లో. సో మీరు అవి చదవాలి. ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రోత్ కానీ, వాళ్ళ షేర్స్ ఇంక్రీస్, ఇలాంటివి మనకు అవసరం లేదు. బట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, ఏదైనా టర్మ్ మీకు అర్థం కావట్లేదు అంటే జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో వెంటనే మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని continue your reading. So without understanding a particular term you cannot go ahead. Okay, so meaning అర్థం చేసుకుని నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అయ్యి ఆర్టికల్ కంప్లీట్ చేయండి. Then sports page and life page. So rarely UPSC asks questions from sports page. Okay, but if you're preparing for other exams like state PCS and all, just do keep a watch on major tournaments. Okay, so French Opens కానీ, ఇలాంటివి టెన్నిస్ టోర్నమెంట్స్ కానీ, గ్రాండ్ స్లామ్స్ కానీ, క్రికెట్ వరల్డ్ కప్స్ కానీ, ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఎవరెవరిని ఓడించారు, ఎంత డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ అదర్ ఎగ్జామ్స్కి ఇంపార్టెంట్. UPSC is not focusing on those areas much. Okay, so what you should not focus. Okay, so here, this is what you have to focus. Then good analysis of current issues. Okay, for example editorial page, op-ed page focus cheyali.
తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ వర్డిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇష్యూస్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, కంట్రీలో ఏదైనా ఫస్ట్ టైం జరిగినా లేకపోతే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ అయినా, సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ న్యూస్లో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ జరిగిన రిలేటెడ్ టు ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. పార్లమెంటరీ డిబేట్స్, బికాస్ ఇక్కడ డివైజెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లైక్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి మెన్షన్. ఓకే, సో ఇవి ఫాలో అవుతుంటే మీకు పార్లమెంట్లో యూజ్ చేసే టర్మినాలజీస్ ఏంటి, డిఫరెంట్ మోషన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తుంటాయి. దెన్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ ఆర్డర్స్. ఓకే, సో న్యూ గవర్నమెంట్ ఏమైనా పాలసీస్ని కొత్తగా ఇచ్చిన అవన్నీ కూడా మీకు న్యూస్ పేపర్లో కవర్ అవుతాయి. కరెంట్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు జాగ్రఫీ, న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్, ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో ఏదన్నా సునామీ వచ్చింది, సైక్లోన్ వచ్చింది అంటే ఏ రీజియన్లో వచ్చింది, ఓకే, ఏ కంట్రీస్ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి, దాని నేమింగ్ ఎవరు చేశారు, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా యూ గెట్ ఫ్రమ్ న్యూస్ పేపర్. దెన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్ రిలేటెడ్ ఏం వచ్చినా దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో వాట్ షుడ్ నాట్ బి ఫోకస్డ్ ఇస్ లోకల్ న్యూస్. ఓకే, రీజనల్ న్యూస్ అవసరం లేదు, పొలిటికల్ న్యూస్ అవసరమే లేదు. దెన్ మసాలా ఐటమ్స్ లైక్ ఫిల్మ్ రివ్యూస్. Okay, so all these things you don't generally find in Hindu, but in case if there is a page also you can skip it. Okay, so then sports, titles, awards and persons in news, this is also not so important for your UPSC. So beginners most of the times will complain that it is taking time. Okay, why you are taking time is because you don't know or మీకు తెలియదు ఏది చదవాలి ఏం చదవకూడదు అనేది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే యూపీఎస్సీ మెయిన్ సిలబస్, ఓకే, జిఎస్ 4 పేపర్స్ సిలబస్ ఉంది కదా, ఈ 4 పేపర్స్ సిలబస్ దగ్గర పెట్టుకుని సిలబస్లో మెన్షన్ చేసిన వర్డ్స్ ఏమైతే ఆర్టికల్స్లో ఉన్నాయో అలా చూసుకుంటూ చదివితే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఓరియంటేషన్. ఓకే, సో మనకి ఒక డైరెక్షన్ ఉండాలి. ఆ డైరెక్షన్ దేని నుంచి వస్తుందంటే మెయిన్ సిలబస్ నుంచి వస్తుంది. సో మీరు అలా చదివితే ఇనీషియల్గా టైం పట్టినా లేటర్ ఆన్ యూ విల్ ట్రై టు రెడ్యూస్ యువర్ టైం. ఓకే, సో దెన్ along with newspapers, for current affairs you can also follow magazines, Yojana magazine especially, Press Information Bureau, PRS India, this is a website related to new legislatures and all, and also websites of various ministries. Ivanni kuda government sources, there will be authentic sources along with newspaper for value addition. Then few most common questions asked. Okay, so what is this? Aspirants, can aspirants clear UPSC without considering the Hindu? Okay, so da Hindu ne chadavali and I don't recommend. Hindu chadivite Hindu chadavachu. If you are liking Indian Express, you can also do that. Okay, Hindu or Indian Express, anything is ideal for your UPSC preparation. Okay, అసలు చదవకుండా క్లియర్ చేయగలమా అంటే ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ యూ. ఓకే, సో బికాస్ కరెంట్ అఫైర్స్ linkage with static is also increasing and number of questions from current affairs is also increasing. So please do read newspaper. చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ న్యూస్ పేపర్ నుంచి నోట్స్ చేసుకోవాలా వద్దా. న్యూస్ పేపర్ నుంచి మీరు డైలీ నోట్స్ చేస్తే బై ద టైమ్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఎగ్జామ్ so many books will be piled up before you, so you may not have time to revise. Okay, so దాని బదులు ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనిపించినవి జస్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా కీవర్డ్స్ లాగా అలా రాసుకుంటూ షార్ట్ నోట్స్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ చదవచ్చు. ఓకే, so next question is relying on PDF files for current affairs is recommended. Okay, ఇది కూడా అడుగుతుంటారు. సో కంపైలేషన్స్, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కంపైలేషన్ అయినా లైక్ విచ్ ఎవర్ ద థింగ్ యూ ఫౌండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ యూ కెన్ రిలై, provided that it should be authentic, okay, or reliable. So ఇది ఎప్పుడు చేయొచ్చు అంటే when you're daily following the newspaper, then at the month end, after that month you can have overview of this monthly PDF of current affairs. Then what is the significance of current affairs through news summary videos? Okay, so whenever this can be best utilized. Okay, so when you're reading newspaper, sometimes you may not find an article or you may not understand one article or one issue and you don't know what happened before and all. So at that time this current affairs videos will help you. Okay, so as part of our initiative also we are daily discussing about important issues related to your preparation daily at 7 PM. Okay, so you can watch those type of videos whichever thing you like. Okay, so when what happens with these videos is in 10-15 minutes discussion only you like whatever the essence of that particular article is there or issue is there, all that will be provided to you. Okay, so you can keep it in 1.5x or 2x and whenever you are having your food or traveling you can listen to them and you can develop your perspective over it. Okay, so in this way you have to use this current affairs videos to enhance your preparation. Okay,
సో ఇందాక మనం వీడియోలో భాగంగా హిందూ పేపర్ని ఎలా చదవాలి ఏం చదవద్దో తెలుసుకున్నాం కదా. సో దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ నుంచి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఓకే ఎలా చదవాలి, ఏం చదవచ్చు, ఏం చదవకూడదు అనేది ఈరోజు న్యూస్ పేపర్తో ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ది మెయిన్ పేజ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఢిల్లీ ఎడిషన్. Here you can see Pakistan launches retaliatory strikes on Iran. Okay, so ఎందుకు ఇది జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇరాన్ పాకిస్తాన్కి బార్డర్ ఉందనేది తెలుసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ ఒక మెన్షన్ ఉంది, చాబహార్ పోర్ట్ అని మెన్షన్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ చాబహార్ పోర్ట్ అనేది ఇండియా ఇరాన్లో డెవలప్ చేస్తుంది. సో ఎందుకు అనేది మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఇక్కడ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్, సో ఇది ఎక్కడ ఉంది అనేది అట్లాస్లో లొకేట్ చేయండి. సో దెన్ ఇది అవసరం లేదు. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఈ 2 to 6 pages ఇవన్నీ కూడా రీజనల్ న్యూసే కవర్ అవుతాయి. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దెమ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎడిటోరియల్ జస్ట్ బిఫోర్ పేజ్లో కర్ణాటక ఈస్ ఆస్కింగ్ సెంటర్ టు అలో రిజర్వేషన్ విత్ ఇన్ ఎస్సీస్. ఓకే, సో ఎస్సీస్ విత్ ఇన్ ఎస్సీస్ అంటే ఎస్సీ categorization related. Okay, so here also there is a mention about article 341 clause 1 and 2. Okay, so this article is related to polity and governance. You can read this article. Okay, then here you can see 13% of land mass in Kerala is vulnerable to land slips, shows map. Okay, this is also important from your examination perspective. Okay, then this is a spotlight page. Okay, this is not so important, these things can be ignored. Then this is the editorial page. Here you can see this is an article written on Indian media by Shashi Tharoor. Okay, so you need not study much about this. If you want to read just to enhance your vocabulary, you can do, but for your examination perspective it is not important. Then motivated litigation, this is the article written. Okay, here you can see this is an article related to the places of worship, because recently Supreme Court has given an order with respect to Sri Krishna Janmabhoomi in Mathura. So what is the issue about? Okay, this is covered, so this you have to read. Then smaller cities, this is with respect to enrollment SR report. Okay, so this is very important for your mains preparation. Then India UK defense ties, this is important. So here you can see letters to the editor. Here some small articles will be written on some issues. Okay, so whenever these editors are writing editorials, so personal people, okay, these people are expressing their personal opinions. So if you have time, you can go through to understand what is their opinion on one issue. Then this is opinion page. So here what is the issue? Should AI models be used to allowed to use copyrighted material for training? Okay, so this is an important issue from science and technology perspective, so you can read it. Then this is a text in context page. This is very important because they're taking 1 or 2 issues and they're explaining everything about that issue. This is, I think this is only available in e-papers, but just have a look over them also. Then how satellites are tracking the weather, this is very important. Okay, so sometimes you can see here also news and numbers. These things you can record in your notes for mains. Okay, you can put this data in mains. Okay, this also gives a clear explanation. Then these things you can ignore. Okay, so here you can see sometimes quiz also will provide you some important information related to your prelims. Here you can see with respect to Bilkis Banu case. Okay, so what if there is any mention about constitutional provisions, you can read, otherwise you can ignore. Okay, so then these things you can ignore. Okay, then what is this issue? You can see subcategorization of SCs panel to form. Okay, to look into the distribution was formed. Okay, and 16 years below 16 years people cannot enter or enroll into coaching centers. This is also recent important issue. And Gulf of Aden, just locate on the map. Then here this is important from GS2 perspective, because India is saying that it is hoping to resolve the issue of troops in Maldives. Okay, this is important, this is not important. Okay, again political news. Here also it is not important. Okay, these are not important. Then here you can see GM crops will make edible oils cheaper, says government. Okay, this is an issue, you can read. These things are not again important. Okay, this is important, you can see. These are not important. Okay, then this is a world page. Here you can see there is a mention about Palestine. Okay, and you can see Russia, Ukraine is mentioned. Japan is trying to buy 400 long missiles from USA. Israel and Gaza is mentioned here. Syria, Jordan is mentioned. USA is hitting Yemenis, Houthis. Okay, they're again redesignated as terrorists, and again this is mentioned. China and Philippines are agreeing to ease tensions. Why tensions are there, what they wanted to resolve. So these things are important. Okay, so just to go through the world page
And next, this is a business page. You can see India to log. Okay, this is with respect to RBI, okay, growth related things. So what is the statement of RBI is very important here. So these things are not important, okay. So all these things can be ignored. Then sports page, you can just have a look over the major tournaments only, and any other things are not so important. And sometimes in the e-paper only you're finding about science also, okay. So science related articles can also be asked in UPSC in prelims. So here, importance of periodic testing for human papilloma virus, because why this article is given, recently even government also wants to monitor this cervical cancer related things, okay. They're trying to give vaccines at the earliest stage only. So you have to read this so that you'll understand what are the causes of cancer, what is the treatment available, for whom this is prone, and all these things you can understand. If it is important for your examination perspective, just check it with the syllabus and then you have to go through it. In this way, you have to read a newspaper within your, like according to your time available, you can manage, okay. So keeping in line with the UPSC main syllabus and prelim syllabus, that is what, ఓకే. సో చాలా మంది అడిగినందుకు ఈ వీడియో చేస్తాము. ఎలా చదవాలి పేపర్ అనేది చాలా మందిలో ఉండే కామన్ డౌట్. సో ఐ థాట్ దట్ దిస్ వీడియో విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ.